Well, so now we need to know significant figures. How do you judge or how do you find out the significant figures? Significant figures to আমরা find out today. First question, first rule is number of non-zero digits are all significant. And if I write 547.216, then how many significant figures? All of them are significant figures. Okay? So the first point is all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. Okay? Significant figures মানে কতগুলো figures যার significance আছে, মানে যেগুলোর ভ্যালুগুলো ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না নিজের ইচ্ছে। So if I write 54.216, then number of significant figures is 5 significant figures. Now the problem starts arising when I put zeros. Zero put করলে তখন problem হয়, ঠিক আছে? So if I write 2, second point, all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is, if at all. Means if you have a number 5.00001, so it does not matter whether there is any decimal present or not. The number of zeros that are coming between non-zero numbers, ये पूरा सारा significant, all of them are significant. So how many significant digits over here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 significant figures. So 0.34502 আছে না, so 0টা তো হবে না, 5 এর আগে 0 তো 0.502 exactly. All zeros between non-zero digits are significant. ठीक है? 3. थाकुक বা না থাকুক doesn't matter. थाकुक বা না থাকুক doesn't matter. Alright, now the next thing, this is very important. If you have 0.00521, 0.00521, how many significant figures? No, only 3 significant figures. Why? If the starting number, wherever the starting number takes place, তার সামনে যত zeros থাকবে, all are insignificant. So 0 তো মাঝখানে লিখতে না, হ্যাঁ মাঝখানে থাকলে সেটা significant হবে। মানে if it is having 0, 1, then the number of significant figures is 4. Actually 5 1 0 0 0 4 sort of Take us. Right. Point, exactly. Point টা থাকতেই হবে, নাহলে তো জিরো লেখার কোনো মিনিং হয় না, মিনিংলেস হবে, তাই না? So number of significant figures এর সময় after decimal কোনো preceding zero নেওয়া যাবে না until and unless you are having some number before. এখানে যদি আমি একটা 1 লাগিয়ে দিই, how many significant figures? 4. 1 2 3 4 5 6 7 8, all 8 significant figures. Can point থাকবে, point থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। এখানে যখন আমি লিখলাম এখানে তো 0 আছে। Why? Because this is a non-zero digit, there is a non-zero digit. তাহলে তাদের মাঝখানে যত জিরোই থাকুক না কেন, all of them will be significant. So না, বুঝা গেছে? So in this case there will be 4 significant figures. So what did we learn from here? Third term. So it says if the value of the number is less than 1, then the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant. If value is less than 1, then zeros to the right of decimal but left of
first non-zero digit are not significant. चलिए less than one बोलिए এটা possible other Now comes the concept of trailing zeros. Negative sign will stand. Negative sign will stand. Acha. Now about the trailing zeros. So what about trailing zeros? Trailing zeros for non-decimal number. For non-decimal number, they are not significant. इसका मतलब क्या? Means if we have 524,000, how many significant figures? कितना significant figures है इसमें? 3. Means सिर्फ 5, 2 and 4. These are not significant नहीं. ठीक है? So if I write 500, then how many significant figures? 1 significant. ठीक है? So this has 3 significant figures and this has 1 significant figure. Okay, take down all the examples, okay? Because examples will help you to understand. 5th point, same trailing zeros. Trailing zeros. Trailing zeros का मतलब क्या है? Last बिल्कुल trailing का मतलब है जो last में आता है जो zeros, ठीक है? वो trailing zeros. So for decimal numbers, for decimal numbers they are significant. They are significant. Means if I write 5.00, then I have how many significant figures? 3 significant figures. ডেসিমালের পরে আমি নাম্বারগুলো দিচ্ছি, এটার মানে হচ্ছে যে আমি যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করছি, the instrument I am using that is precise enough to measure 2 places after decimal. So if I am writing 5.00 means the zeros are significant. It is not like I can just eliminate the zeros because it gives you the precision of the instrument. যে ইনস্ট্রুমেন্টটা আমি ইউজ করছি তার প্রেসিশন দিচ্ছে। এটা হয়তো 5.01 হতে পারে বা 5.02 হতে পারতো যদি ইনস্ট্রুমেন্টটা মেজার করতো সে। যেহেতু ইনস্ট্রুমেন্টটা পারফেক্টলি 5.00 মেজার করেছে সেইজন্য I have to take the significant figures as 3 significant. ইনস্ট্রুমেন্ট আছে পারফেক্ট। হ্যাঁ actually তো vernier calipers 0.00 অবধি মেজার করা যাবে vernier calipers। Exactly. না সেটা দেখতে হবে না, সেই জন্য ডেসিমালের পরে 0 লিখছে কেউ মানে হচ্ছে তার ইনস্ট্রুমেন্টটা অতটা প্রিসাইজ, সেই জন্য লিখতে পারছে, আদারওয়াইজ ডেসিমালের পরে 0টা লেখাই হতো না। So that is why if you have zeros after decimal, that means they are significant. So if I take another example, 0.05200, how many significant figures? How many significant figures? কি করে পাস করা যাচ্ছে? 4. Initial zeros are not significant না, এখানে কি ছিল? How many significant figures? 1 2 3 4. Did we take these zeros? নিনি তো, তাহলে এখানে এই zeroটা দেব না, তাহলে কটা significant figure হবে? So that is 4 significant figures. These are significant figures. 4 significant figures. এখানে একটা significant figure, এখানে তিনটা significant figure. Clear? বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, 10 এর পাওয়ারে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে হয় তাহলে কিন্তু সিগনিফিকেন্ট ফিগারস এর কোনো চেঞ্জেস আসে না। মিন্স if you want to change the unit, say this is given in kilometer and you want to convert it into meters, তাহলে you just write into 10 to the power that value. You don't change this value. এটাকে এটার সঙ্গে 10 মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড আমরা করব না। হ্যাঁ, into 10 to the power charge
ঠিক আছে? তাহলে যদি আমাদের ইউনিটস চেঞ্জ করতে হয় মানে কোন ইউনিট চেঞ্জের জন্য আমরা সবসময় 10 এর এক্সপোনেন্ট ইউজ করি। আমরা ওই নাম্বারটাকে ডিস্টার্ব করব। Set of all then 5 to 0 divided upon 10 to the power 5. হ্যাঁ সেটা করা যাবে কিন্তু সেটা এখানে হ্যাঁ 5 to 0 0 into 10 to the power 5 সেটা দেখে নাও ইউ ক্যান রাইট ঠিক আছে হ্যাঁ 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 রাইট রাইট তখন 10 to the power ফরম্যাটে ডেসিমাল গুলো লিখতে হবে হ্যাঁ ভ্যালু এটা সিস্টেম is that clear significant figures বোঝা গেছে clearly স্যার এই লাস্টের এক্সাম্পলটা 0.052 তে এখানে যে 5 এর আগে যেটা আছে ওটা তো সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে না না বলছি না তার উল্টাই তো আমি বলেছি দেখো না স্যার কোশ্চেনটা যে সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে না মানে we will not use it in any calculations. No, it's not like that. When we take the we do the calculation and take this value only, এই ভ্যালুটাই নেব। এই ভ্যালুটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করব। কিন্তু যখন রিপ্রেজেন্ট করব মানে লিখবো আনসারটা তখন আমাকে এরকম ভাবে লিখতে হবে। মানে এটাকে আমি চেঞ্জ করে 0.052 করতে পারবো। এটা আমি 0.052 করতে পারবো। 0.52 সেটা কখনোই করতে পারবো না। তাহলে তো ভ্যালুটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে ভ্যালু আর এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ফিগারস মানে কোন ফিগারস গুলোকে আমি অবসোলিউট করে দিতে পারবো কোন ফিগারস গুলোকে আমি অবসোলিউট করে দিতে পারবো বুঝতে পারছো আচ্ছা যদি মানে পয়েন্টের আগে কি একটা ডিগ্রি থাকতো তাহলে সিগনিফিকেন্ট ফিগারস বের আমি এখানে 1 বসিয়ে দিই তাহলে কি হবে 1 2 3 4 5 6 7 সব সিগনিফিকেন্ট বুঝতে পারছো সিগনিফিকেন্ট ফিগারসটা অ্যাকচুয়ালি এসছে from measurements and it says that these are measured values you cannot disturb these values এই values গুলো disturb করে these are measured স্যার এই থার্ড নাম্বার মানে সেকেন্ড ক্লাস যে एग्जांपल দিয়েছে 5.00 হ্যাঁ স্যার এখানে 5.00 মানে কি 00 পর আর তো কিছু নেই না 00 এর পর আর কিছু থাকলেও সেটা সিগনিফিকেন্ট নয় আমার কাছে সিগনিফিকেন্ট নট না সেটা আমাদের সিগনিফিকেন্ট করেছিল হ্যাঁ কেন আমার সেই জন্যই পয়েন্টের পরে 00 মেনশন করা আছে বাট স্যার 0.00 ফর মানে 9 হতো না 9 সেটা তো আমরা রাউন্ড অফ আমি আসছি রাউন্ডিং অফ এর কনসেপ্ট আছে আগে বলছি 9 থাকতে পারে তো না রাউন্ড অফ এর আগে যদি 9 থাকতো তাহলে তো এখানে 0 থাকতো না 0 1 হয়ে যেত না কি বলছিস বুঝছো তাহলে হয়তো এরকম ছিল যে 54.999 ছিল সেটাকে রাউন্ড অফ করে 5.00 চলে এসেছে সেটা বলেন কি বলছিস বুঝছো well that is all regarding significant figures now the most important part when we are doing calculations how do we utilize this significant figure concept this is very important এটা খুব important ঠিক আছে so if there are rules for arithmetic operations using significant figures rules for arithmetic operations with significant figures. So when you do addition or subtraction, one particular rule is followed. When you do multiplication and division, the rule changes. Okay? Means for addition or subtraction, what do we know? They are saying the result should retain as many decimal places as there is number with the least decimal places. Least decimal places. What do you mean by this least decimal places? Means if they give you addition, look at the example 734.52 plus 341.4 and 0.402. Alright? You add it up. What do you get? If you add it up, correct? 2 hours with 2. It's a 4 over. What now? Like 2 plus 2, 4.
না 2 plus 4 কোথায় এই 2 টা তো সেকেন্ড প্লেসে আছে decimal করে 1076 right এটা आंसर আসছে 1076.31 हां so now look at this यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान से देखो this number has got how many decimal places कितना decimal place है 2 this number has got how many decimal places 1 and this number has got how many decimal places 3 right so which one is the least तीनों में सबसे कम कौन सा है 1 right एक ही decimal place है इसके पास decimal place number of numbers names समझ आ रहा है बिल्कुल so decimal place सबसे कम किसके पास है 4 के पास है 0.4 only one decimal place so you take up to one decimal place as the answer so therefore answer is 1076 point you drop the last two numbers okay now there is a rule I'll come to that rule afterwards if the number dropped is 5 or more then this will become 0.44 that is rounding off strategies I'll come to that first just know over here that you drop the last two digits and write the answer as 1076.3 why because the least decimal place here is least decimal place is 1 so the सामने आके लिखे तो हो गया सर राइट least decimal place যেটা আছে ছিল ये आंसर ना बोलो 0.35 হতো সেখানে ইয়ে হবে 4 हां স্যার এখানে 2 লাস্ট থেকে 2 টা ছিল ওটা কি হচ্ছিল না ওটা আমরা ড্রপ করে দিচ্ছি ড্রপ করে দিচ্ছিল কি ড্রপ সেন্সর আগে দরকার নেই আমার মানে একে ইনসিগনিফিকেন্ট হ্যাঁ ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে যাচ্ছে যখন অ্যাডিশন করব তখন শুধু লিস্ট ডেসিমাল প্লেসের সিগনিফিকেন্সটা নেব বাদ বাকি নেওয়ার দরকার নেই বুঝা গেছে মানে তুমি রাউন্ডিং অফ মেজারমেন্ট করেছো মানে যদি তুমি 3.322 আছে এবারে আমি যে জিনিসটা টোটাল করছি সবকটা টোটাল যখন করছি তখন আমি দেখছি যে সবথেকে লিস্ট ডেসিমাল প্লেস যেটা আমি নিয়েছিলাম সেই ভ্যালুটাই নেব বাদ বাকিগুলো আমি রিমুভ করব ঠিক আছে মানে আমার ক্যালকুলেশন আমি ইউজ করবে না করবে না কারণ এখানে ক্যালকুলেশন তো করা হয়ে গেছে করার পর আমি লাস্টে ফাইনাল আনসারটা পেয়েছি সেটাকে রাউন্ড আপ করে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা তুমি কি কোড প্রিসাইজ হচ্ছে না এটা প্রিসাইজ একদমই হচ্ছে না এটা হচ্ছে ফর ইজ অফ ক্যালকুলেশন থেকে ইজ করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট ওয়ান ফর মাল্টিপ্লিকেশন অর ডিভিশন or division সেটাকে এরর অ্যানালিসিস করতে পড়ছে হ্যাঁ স্যার যেটা ক্লাস করার আগে যে সবকটাকে মানে করছিলাম না মাপটা করে দিলাম না তাহলে তো সবকটা একসঙ্গে ভুল ঢুকে যেত না তাহলে তো সেই ভুলগুলো সবকটা ঢুকে যেত একসঙ্গে বলা যাচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশনের জন্য কি সেখানে কিন্তু আমরা লিস্ট সিগনিফিকেন্ট ডেসিমাল প্লেস দেখি না সেখানে আমরা দেখি লিস্ট সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স least significant figures. Least significant figures. Alright. So এখানে একটা एग्जांपल দিয়েছে যে 4.237 divided by 2.51 gives us 1. আচ্ছা এটা ডিভাইড করলে there will be many decimal places. Obviously অনেকগুলো decimal places থাকবে. But see which one has got lesser number of significant figures. First one has got how many significant figures? 4 significant figures. And second one has got 3 significant figures. So up to 3 decimal places. Like up to 3 significant figures, decimal places. Up to 3 significant figures. So that's it. Fair enough. এখানে একটা সাম করা যাক let's do one sum that will make the things clear না আর রাউন্ডিং অফটা বলবো আমি জাস্ট একটা জিনিস একটা অঙ্ক আমরা করে নিই তাহলে বুঝতে পারবো হ্যাঁ 15 আর 16 করব সাম নাম্বার 15 and 16 ঠিক give it a try 15 and 16 well so if you see the recording for multiplication or division least significant figures you need to find out so there is a sum given in question number 18 it says
that the resistance has got a value of 10.845 ohm and the current has got a value of 3.23 ampere, and they want you to find out what the potential difference, although the value of potential difference is also given, 35.0293 Now if you are asked to find out the potential difference, you don't need to make calculation, it's already given up to you, but see, the formula for finding out potential difference is V equal to I into R. So that is a multiplication you need to do. So for multiplication or division, what we take the least significant figures. So from these two, the least significant figure is for this one. What is the number of significant figures? 1, 2, 3. 3 significant figures. Hence, V will be 35.0. So you drop all these numbers. And write the answer as 35.0. So now, here. Well, acha, next topic take bole diya shortcut. তারপরে তোমরা ক্যালকুলেশন করবে। The last part of this সেটা হচ্ছে rounding off. So how do you go for rounding off? This is something you already know, right? Rounding off concepts. How do you go for rounding off? It's very simple. If you have a number 3.647 and you have to round it up to 2 decimal places. 2 decimal places means you have to keep up to this. So the last number, the number you are dropping, or if there can be more numbers, like you can have 75291. So when you are dropping the numbers, look at the last number you are dropping. If that number is greater than 5, simply this becomes 3.65. So here is 6 the grade is 6 the and 2 decimal place বলে 2 decimal place. 2 decimal place. তাহলে তোমার 2 decimal place রাখতে হবে। তারপরে ড্রপ করে দিতে হবে। সো যেগুলো ড্রপ করেছি তার মধ্যে ফার্স্ট নাম্বারটা দেখতে হবে। পরেরগুলো আর দেখার দরকার নেই। Whatever there is, you don't need to see. Suppose whole number রাখতে হ্যাঁ, যদি whole number রাখতে বলে without decimal place, একটা decimal place হবে না, write it in whole number. that is 4 যদি 5 থাকে তাহলে ওটা না, তাহলে একটা প্রবলেম আছে। দেখো যদি 5 থাকে তাহলে ইভেন অড আছে না অড আছে সেটা দেখতে হবে। মানে সে ইট ইজ 3.625175 2 decimal place বলেছে, 2 decimal place। তাহলে 6 2 আছে, তারপরে কি আছে 5, তাহলে এটাকে যদি রাউন্ড অফ করি দিস উইল বি 3.62। তো 5 নাম্বার চেঞ্জ হবে, কোনো চেঞ্জ হবে না যদি এটা কি থাকে ইভেন থাকে, আর যদি এটা অড হয়ে যায় তাহলে দিস উইল বিকাম ইভেন। মানে ইফ ইউ হ্যাভ আ নাম্বার 3.675171 and you want to go for 2 decimal places, তাহলে 3.67 এর পরে 5 আছে, তাহলে if you are dropping 5, this is an odd number, convert it into the next event, 3.68. So if it is 5 that you are dropping, then look at the number preceding it. If it is even, keep it same. If it is odd, make it the next event integer. Is that clear? yes sir. And if it is less than 5, then you know, no changes. Less than 5 will say no changes. More than 5 will plus 1, right? Is that clear? Rounding off principle clear? So let's do one some rounding off. Question number 14. So sir, 14. What have complete? One is complete. Question number 14. 14. Quickly. 14. A. You will say round up the following to 3 significant figures. First is 14.745, right? 14.747. 3 significant figures বলেছে, তাহলে এই তিনটে significant figures, 3 significant figures means 1 2 3, you are dropping what? 4. So if 4 is a number less than 5, right? So you can get rid of the whole thing and write it as 14.7. Clear? আরে অপশন নয়, এটা অঙ্ক করতে হবে।
ও মানে তিনটে ইয়ে হ্যাঁ তিনটে অঙ্ক করতে হবে পার্ট বি 14.8 14.750 how many decimal places 3 decimal places right so it will be 14.8 because the number you are dropping is 5 so 5 से पहले क्या है odd number है odd number होने से we raise it by 1 समझ में आया c में क्या है बताओ 14.650 into 10 to the power 12 না 10 to the power 12 থাকবে ওটাই কিছু করা যাবে সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে না ওটাই কিছু করা যাবে না এটা সাজানো যাবে না থাকবে ঠিক আছে না পাওয়ার তো 10 to the power এই কোন প্রবলেম ক্রিয়েট করবে না এই যেটা আছে সেই সেরকম থাকবে এটা ডিসকাস করব আমরা শুধু এখানে ক্যালকুলেশন করব তাহলে 14.6 রাইট 14.6 into 10 to the power clear rounding off বোঝা গেছে আর ডিসেম্বর বলে